然后换一把，我们全部切的，而且早就选对了，哎，这个，这就学对了。其实怎么想，不要说我记忆。No, times come, allow us to go on. 嗯。Om ne şişe var rajon bayanda var zobe sanki ribadan şazırda. Ne var cevo cedin kimba gevu düve kalu cümalana me baladan menangi tumbo sanki jundin de bece va şagya tuba patadelo çöndö gözü tumbo jundin de Everybody shall do them but their worship was it in for you. Do a color you balana me balana mena de boss on the chode. Pede was a ya to bolo chode. Jumbo jumde de xin xie ban ra jumbo yanda bar zobe. Rivada jatu demba devar jeba jevu dume kalu jubalana me balada menangi tamba sanje chonden pejawa shagya tubala jatu chedo jatu jevu Okante kani zobo kyotam se sajin dela kumba dumburne Mane jide de la choje zon de ze je wa je la ja de lo na na bu wa cho do zo zang wa yi ji kya zo se ye mo mo ra cha wa ji de zo na la me wa mo gong bo ji ni je la cha se lo se jo de mo ji me da we ja se lo ra wa je la cha Re kyula siva suma shi nyame kenjin kyula jata Hombo tuji demba tamje kembe dema Sona yeden gyatso jen de jin jela jata Kabe de jata var gyur gewe nyatson de Chidu tendan chukir va shigyur jala jasa Rone rove langyamda labam dala radune Shige damba yunde de gilur layan jala Deva shiyam veja shin gewa buzun sobarkis Rangi sene yansudu tene sange tembai Karmarare Gyoma seva shuburdam Melan lodan tilavu Uduji chenan de darda Sana de tamje zivayi Boban tole Gira Tole Rovar Rovar To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to
Anda Pariso Pejanju Duma Pariso Parisani Yes the Wayne Jeruki Parudu Jimbenga Riba Jimbenga Lana Mebenga Minyabadanya Benga Tomra de Shivar Sibenga Mizumana de Versipurja de Shiraki Parudu Jimbenga Mebataya Da Gade Gade Bara Gade Bara Sangade Bodhi So Jai Guru Chantu Samba Samba Timbu de Dashiraki Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha and vultures together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in a concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, was engaged in the profound practice of wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who would follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor destruction in death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all what is up with hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind that fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas that dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth. This is how all Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond is exactly as you said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering, the world of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. The occasion for the presentation of the great treatise on the stages of the path to enlightenment. The great treatise, stages of the path to enlightenment, an introductory presentation of the path.
다 진리 땅도 남주 모두 secret 있는데 남주 모두 근데 지난 치다 남생 아주 칠로 혼자 치바를 혼자 남발에 써야 돼. 대신 데이터는 제발 시리어 말했어. 야, 다른 칠로도 맞을 칠로도 혼자 칠로 제 야가도 두배 시리어 말해. 나 남주 모두 써야 돼. 말한 좀 지혜가 좀 받들라. 당기 치 융아지 토네. 아니 구주도 최치 투야당 난셈도 최치 투야 니 자진 니요 자진 니게 나네 다또 셈도 그다 배웠다 최저 가다 제가 좀 뭐지 시기요 빌려 나죠 뭐또 열심히 따라해서 거의 야고요 해서 In an introduction to Dharma, as we describe this as introductory to the Dharma, the introduction is not for the purposes of calling another group different and ours correct, calling another group their belief different from our belief, their belief inferior to our belief. Nothing of the kind. The presentation of Dharma is an indication of what is involved in Dharma practice, that it may be principally physical and verbal, or maybe principally mental. And the Dharma that is practiced then here, we emphasize, is mental. And so to describe it thus, I think, is fitting. 근데 이제 칠lum하게 토는 다 최치에 여러 제야 여러라 제 아니 직lum하게 토는 게서 친구ချင်း쭉 받던데 망고 여러 된데 이마이나다 lum하게 토는 최제바디 최 제를 그 간다를 타듯이 세로 레벨 세로 여버려 제단 되게 그걸 말해서 세가 이거 말해서 어디 Physical and verbal activities that instantiate dharma, there are such dharmas that are physical and verbal. There certainly are. And that which may be accomplished through physical and verbal action consistent with dharma is immense. So there are these activities that are dharma, that are physical and may hit their limit, after which there's no more. But for dharma that is mental, there is no bound, outer bound at all. 이제 인류가 안다를 융화지 거는 최체가 있네. 자, 쌤이 뭐는 최체가 있네. 하다가 최체스리 거기에 니주직 요어 땅과 니주직 요어 땅 투와 땅과 된대지기 된다 제가 땅도 최체스 지시 되고요. 그래서 Whether it's urging one into dharma that is physical and verbal, or dharma that is mental, the urging into the demonstration dharma is an urging to transform circumstance, to transform a situation. 안다를 융화지 니주직 내단직 요어 땅 융화지 니주직 요어 땅과 대리직 더 땅에 탑이 치돌라 아니 다 융화지 최체기요래 다 대나신 하나도 셈고는 밖에 최신이지 뭐냐야 다 셈기 내다 삼수 쉬울 거라는 내다 되게 요어지 단대 내다 딜을 때문에 딜을 내주 상도 땅 투야 그 요어지 땅 투야 내주 대리직 시도 아니 최체스 단대 대시 다면 대리직 관도 우열해서 And when the urging is into dharma, physical and verbal, it is pointing to a means and method for transforming circumstances. And the means and the method in that case is
physical and verbal for the transformation of circumstances and situations in this way. And likewise, when the Dharma is principally emphasized as a mental activity, this involves an indication of states of mind and thought processes in order to transform those states of mind and to transform the mental circumstances and situation one is in. And so this presentation of Dharma is constructive. 땅 안아도 가리 주었다는 게 요래서 최치에서는 가리 주었다는 거고요. 가리 게 요래서 아니 더봐도 저봐도 그래 나오도 이제 다 단단 안아도 그 미수랑 아니 안아도 삼로 단다 아니 안아도 그게 지속이 다 그러다 내가 되게 들라 이게 네 아니 니주 대가랑 많이 받니주 딜레 상도다 니주디 교스당 돼야 아니 레와지부터 달다도 최체세야 지들 제시 개념이 저기 요래 니니게 딜레 이체는 얘기 요래 세상다 뒤пол네 아니 다랑이 레와제 고급진 게 요래 손 What are the circumstances that would be transformed through a demonstration of Dharma? And why is there any need whatsoever to transform circumstances by demonstrating Dharma? These questions follow naturally. A doubt would follow naturally. Our circumstances are how we and how society and culture consider circumstances. To defer to these as they are is not exactly what we have in mind. To further improve these considerations by demonstrating Dharma. Circumstances further. This is the interest of the instructor in the Dharma and would be the conviction in the listener that this is the project. And when this is the project, then there's an opportunity to find well-being. 자와 류마 예수님 자와 간지 제바 임바이나 양 세디기 디기 털 삼로 숙청부 오야 세디를 디기 주나는 디바 딘디기 단 내나는 거저 숙청부 열에 곰시나 열에 나도 삼로나 디코비야 오야 진짜 디 미주디 요지 땅네 세디기 디두딜라 진짜 매바 세 치매기 디두지가 삼로 땅 투야 아니냐 제가 대대지가 달랐다 내주 교가 최체세다 대신 겹토고요 그래서 Our inclination and tendency in physical, verbal, and mental activities is a tendency to remain preoccupied, especially with the present life, and when circumstances are sufficiently conducive in our view for what we need in this present life, then we are satisfied, and that is enough. And this is our temperament, and this is our habit, and it always occurs to us this way. We would change just this tendency of ours away from being seduced by the present life alone and to strive forward into a consideration of successive lives in order to truly transform our circumstances. 어이 다 대대처 일단 아다 대대지 내주 대대지 쌤 삼로 땅땅에 다 루기 줘봐 나가 줘봐 가리 있나야 나게 가리지 자와 가리지 다 되게 정말로 아니 세대기 지도 코넥티도 많이 봐나 치마 랑들 치마 그게 제시겹 아니 제시겹을 때는 치마디 야고 용야 여버지겠다 줄라 자기나 땅 부야지 중앙이나 다 가르쳐 버렸으나 다 제세다 식되게 다 상기가 해서
then whatever it is we do, and however it is we think about it, in our physical and verbal and mental actions, whatever it is we do, whatever it is we think, to not be preoccupied solely in this life, to now contemplate two successive lives and to explain to ourselves and others successive lives and recognize their importance and develop further awareness of successive lives so that we may develop conditions that foster improvement in successive lives. When this has happened, this is the dharma that has happened, and dharma is fit out now with its meaning. 근데 이게 다 수수게 아니 집하게 냠술라야 취들라야 아니 취 인세가 안서 그게 예 투게 말을 얘는 펜도 친구 요 말에 이나시 라마 이네자 아리 라메게 로마 이네 수수게 취셔서 이제 강을 시에 말에 로마 이네 취신이 이제 강을 이해받을 말에 뭐가 tumba 아니 수수가 예 여봐 예 마여봐 취치 예 이마 마이바 딱지야 보시는 지고야지 강을 또 개침부지가 해서 As such a practice is each person's individual practice. It isn't foisted upon all, irrespective of temperament and inclination. Those who have an inclination to listen would, but it isn't that all are necessarily benefited by listening. The teacher would examine the audience to know whether it is appropriate or not to make such a presentation to a given audience. This is important. 다 재산 다 말한도 빼놨어 이 빼도 된다 지금 사지 빼리다 송지 참 셰바이나 아니 사지 빼리다 말한도 지대나 수수고 고야를 잘라 빼나 거라 단다디나 빼제나 아니 따다 공부를 써봐 안게 중세 그게 요송 지기 요바이나야 녀야 잘라들 하장 밀라 깨제티 딱지체 아니 수수고 녀나 야사를 녀나 마사를 밀레 깨제 치고 주나자 당게 딱지 치고 가리 치고 나 때내 비시네 근데 치고 치기도 지댕이 도나 근데 치 잘라질래 딱지 치고 유나스 네 수수기 깨와 땡기 두마 깨와 땡기 하나도 매체를 제만은 제만에 체를 기부 요하게 때 땡기 두마 아니 딜라 딱지 가르치 치고 말아 딱지 치고 레스 And we would cite Sakyapandita. Sakyapandita observed that to find out the quality of what we would and are considering, we ask others and are careful and do our due diligence. When this is true in the world, then wouldn't it be altogether more fitting when the choice to be made determines lifetime after lifetime of prospects for ourselves? If it's the case that we do our due diligence in ordinary settings, here when we consider successive existences, wouldn't we necessarily do our due diligence? 제가 되게 유기와 때기 음악이 대화성이디 대화성이디 아니 취하다 저 친구요 담배 취하다 랄리그래 담배 취하다 랄레베이다 다 담배 취해야 아니 다
가리 담배쇼래 가리 담배쇼 말 가리 야가 가리 두가 가리친 따지 지기네 따지 지고 레스 어디서 And when the basis, future prospects, and successive lives depends upon the noble Dharma, then it is our responsibility to examine what that noble Dharma would be or would not likely be, whether this is the noble Dharma or is not. This examination is our responsibility. 어예 배도 가르는 치 또봐 치 그것도 가라 말아니 또 봐지는 콜라 세 가르제는 그 남자 사기로 되나 지왜 되나 지왜 제가 되나시 말레스 간다 최생이디 아니 강체 버티다 감사 제 말한 게 딱지체 딱지체는 하나 팽기도 민데 이 채널 팽버도 민데 이 가르다 제대가 아니 저 가르다 한 딱지 가르치고 있다 그게 때문에 그게 아니라는 게 최인이 봐 제 지다 계지 못내 지 못하게 해요 A hungry dog approach Dharma in that way. No, that is not the way to approach Dharma. Whatever is shown to us, we leap upon. Instead, we carefully, methodically examine what is shown to us. That carefulness, that methodical examination is critical. 야, 근데 제가 근데 이름마다 간단한 말도 딱 최년시 제세대 딱 한달 최 거기 당연히 최를 대시 용도네 최승에디 내주직 딱 한다 내주 내당 교부직 내주 상으로 다 내당 강 거기 동행이랑 신을 외교직 대화를 좋아하게 줄을 그렇도야 오 된대지 대화 최지에서 이다 대시 된 거는 그렇잖아 저는 이들 딱 말아 된대지 영화 제발 하나 제 최대한 최 넘버 타봐 최대 되니 지바이나 되니 되는 거랑 용도 아니 지 간다 시제게 내 요바 대봐 단 옛날 최 시제가 최대로 있나 최대로 매바 유도 매 아니 매바 유나 시 매바 매나 내가 마시야 뭐 된대 전에 딱지 제 아니 뒤쪽 땅 딱지 제 아니 최이 시 지고야 돼 아니 최이 네 채워 해서 And again, then, as has been reiterated, have devotion and veneration for that Dharma. And one would look to see, is there such respect for the Dharma in them? And the examination in both directions is done carefully and given time. And when it is, then an improvement may be found. 거의 좀되게 그런 게 좀되게 까래 아니 연구를 대신 지기와 말했어 이제 송여했어 일단 간제 송여서 다 결론 다감 걔는지 서치 다르베 세신도 레버다 나이까스 제대로 아 있어 좀되게 까래 아니 제가 최고를 했으니 좀되게 가득이 시기메스 딱 하나 ser takchi shinyeki ser de tabu ser yabu yime ser mela se
다르지 망고치기로 되나지 아니 어디 있을지 좀 내도 그런 소리가 해서 뭐지 To subscribe to Dharma for the reason that it is the Buddha Vachana, the word of the Buddha, is improper. The Buddha Bhagavan said himself, Bhikshu, just as you would examine gold by burning it and cutting it and filing it, you would examine what I have said and not subscribe to this dharma blindly. The testing of the quality of thing, testing the quality of gold by manipulating it, filing it, burning it. That is just what one would do to the dharma that is presented to them to find, does it offer any benefits? Is it at all harmful? The Buddha observed that this is necessary. 상보다 얘는 가리 편바 유명한 스타제체 우롱다 아니 수수그 다 라마 편바 도나 안들라기 냠수 남고 라마 편바 미도나 다 다르고 있어요. 그 가다 편바지 뭐가 네 버지는 다르고 있어요. 그래서 뒷바로 It has been of any benefit or not. If it is found that it has been of benefit, then it will be again and again instantiated. When it is found it is not of benefit, then it would be discarded. It needs to be, dharma needs to offer a benefit. When it does, then it's put into practice. When it does not, it is discarded. 예. 다 되는데 사진 가지 책이다. 세대기 되기 대도 담순다. 세대기 안에 랑게 다 되기 된다. 랑게다 가다 룽아도 줘봐 간디지 쳐봐 되게 참아 세대기 대도 참는 땅에 얘나 대어 동해 주지 둘러도 그래 대어 그게 둘러도 말해 제다코 섬을 제고 자고 레스 따뜻히 준세 되려고요. 그래서 And with that, then we return to the argument that preoccupation with the seductions of this life, of food, clothing, and our reputation, whatever we might do physically and verbally to secure these things, preoccupied by this life, these will only be cause for pain and sorrow. They are not cause for contented well-being, and therefore the preoccupation would be addressed and treated and changed. 제가 가담 또 가담 말 가담은 나는 저 좋지 근데 여름도 봐 하나 저기 아니 너무나 최시 랍제제도 아니 최 간디스 최 가르체가 최 가르체는 야가 요래서 지워시나 이 랜디라 근데 가능한 것은 세딜려다 랜디마도 여말 세딜려다 근데 최스 어디마도 랜 여말 세딜 랜 가나디나 되어 그래서 But the Kadampa adepts, especially these Kadampa adepts, the adepts Joje Atisha, Rumtumba,
When Tomba and disciples would ask, what is the Dharma? What Dharma is best of all? Atisha would reply, dispense with this life. That is the best Dharma. 렌트 진주집으로 세딜로 당 이디마도 요마다 저 가지 망고 유나야 렌트르다 렌디 나라 땅 가지고 냠내 시고 차산 색디 나라 창 두고 요래서 It is succinct. It is a succinct reply. Dispense with this life. No matter the question, this succinct reply was the answer. 뭐야 다들 제가 인디오 나라도 다 최냠내 나라도 다 수수기 세베나다 다들 그룹이 나라도 그래 거의 용시바래 아니 근데 이내 다 나라도 최원에 다최 제발 최 누구도 이제 다 참지 누구도나 다 최 좋았어요 다 자기 어려서 The Dharma is demonstrated by dispensing with this life. And no non-virtue. I'm engaged only in virtues now. We will likely think of ourselves along these lines, engaged in virtue, no longer engaged in non-virtue. But look closely to see, is this Dharma truly demonstrated? Where is that line to be found? If this life has not been dispensed with, and our consideration is not solely our prospects in successive lives, then not yet has the Dharma been demonstrated. 예, 나 그것도 어쩌다 사람도 사무당당 수조 이结果是아주 나중에 치기 만당주인인가 두고 이상한 저 제 계속 시기요. 제가 다 최치에 그 최도 거기 간다 제거도 최소 들어오고 최소 줘야 나 당고견 자기 당고대 세디디 디투디 치들라 맞아봐 심하게 되어 치도 제바대 나 당고 자기 당고대 자기도 와 어디서 And we go about saying, here, I practice Dharma. I'm going to study Dharma. I'm going to a lecture, an introduction to Dharma. What the Dharma is, in fact, or not. If we are preoccupied with satisfaction in this life, not yet. If we are concerned with satisfaction to be found in successive lives, then the Dharma would be demonstrated. 다 이내 바지 인생 이바지 삼았다 셰바다 치마 페이지 레라 최 제바제 다 최, 한국 동아이지 저 제바디 세대기 도달 상담하다 치매 도달 삼았다 다 차샤 이바지 다 이바이나 치마데 랑기 다지 거기 코알라 예 유럽 두고도나 양타 자기요 말 치마 코알레야 탈에 타질라 근데 대화 도저히 다 동해 맞게 다 에너지를 줘서나 아니 다 취해서 봤습니다. 왜 약간로 삼야 레버 So there's then consideration of successive lives and contentment to be found there. And awareness of karmas that determine consequences in successive lives. There, that's established. But even now, considering these successive lives, when what we have done and the causes
in karmas that we have accumulated merely precipitate return, rebirth in samsara, then not yet have we demonstrated authentic dharma. Authentic dharma is for liberation from samsara. It is the method for securing that lasting contentment of liberation from samsara, and it abandons all pain and all sorrow. 다디네 단나마도 라비는 셰바 대지제네 티바 침베추 로아 세계이나 다 티바 침베추 로아 셰바 세계이나 다 꿀lun부터는 셰라 셰바 침부 로그래 다베 대한 랑기 대와 탑제기 된도 많이 봐 셴 대와라 꿰베 치둘라 꿀lun 대지기 셈바 송소나 아니 티바 침베추라 줘야겠다 거다 레바래 Dharma. If indeed we speak of Mahayana Dharma, then that Dharma depends on the vital intention, the refined intention to divest from selfish, self-interest, and invest oneself in bringing welfare to all sentient beings. This is the all-important, refined intention of the Mahayana Dharma and the gateway into the Mahayana. 다들 맞아 딱 취업이 나는 취업지당에 굴름 삼로 담당 아니 남규 용화 예수님 줘봐 가르쳐 봐는 취업을 줘야게 삼로 담당에 더네 단 제시되기 시험을 해서 I make these remarks as the refined intention, thought process, that which underlies physical, verbal, and mental action, in order for those physical, verbal, and mental actions to be authentically conducive to Dharma. 다들 이도 먼저 가르쳐 봤는데 아니 세대기 뒤도 담선당 아니 치마야 이양 아니 최소 줘야 하고요. 최소 조금 말에 이 가르스나 고아 계지 율라 침바로와 고아 계지 율라 주고 율라 줘이나 아니 고아 계지 율라 줘 대화서 좀 율라 주고요. 맞고 이제 최소만 말해서 What's made then? What's made of this? What do we make of this? When we dispense with the preoccupation with the present life, food, clothing, and reputation, and have given consideration now to successive lives. When we do this, yet, nevertheless, the consideration given to successive lives is to find fortune there. May I have the fortune of birth as a human being, as a deva. May I avoid the misfortune of birth as an animal. May I find good fortune. May I be free of pain in these successive lives. These two will not likely be conducive to authentic dharma yet, for the reason that they are cause for precipitative rebirths to samsara. So long as anything is cause for rebirth in samsara, it is not cause for contented well-being.
and thereby is not likely authentic dharma yet. Oh, that's 또 코알 계획네 코하겠네 그것도 되게 좋아서 쭉 아니 지도 하다 좋아서 쭉 지금 제가 좋아서 이거지 저 컨디션 샤워스나 아까서 나도 이게 녀하고 같이 저한테 다 간제 수수도 동행이 주주다 동행 시중 그 배우한게 아니 코하다 선바되게 연구요 연구들이 연구요 봐서 다 되나시 빼다 가서 녀와 자르게 시험에는 shedangi to tribudi nyawa kia jaso nyawa yuzo de shedangi jikse ka ani ba dine shedane sena niba de sena de ani so yida ji ju yida kia yuzo de sena ji yida nyawa yida se ta tumble kia timuk 이모 팀목 여기 내 그렇게 그게 또 팀목체 다 내자시다 좀 세나 다네 되자 오늘 미기 와야 미기 오늘 되게 되벌 되자 뭐게 뭐 되는 차베 오늘 되벌 이거와 되버지 차도 온게 가만히 손아와 차도 가만히 이제 다 되네 할게 좀 깨고요. 유도인데 아직 배자만 공부해 주는 만나 요래서 And we count 6 realms within samsara. These 6 realms of migratory beings in samsara. There are 6 realms. There are these sites in samsara corresponding to underlying karmas that are the cause for the pain and sorrow experienced at each respective site in samsara. These sites correspond to the intensity of the underlying karmas. For birth into hell, found as primary cause, is the klesha, anger, hostility. From anger and hostility results rebirth in hell realms. From greed results birth in the preta realm. From ignorance results the rebirth in the animal realm. That lusting for sense pleasures results rebirths in the human realm. From jealousy, rebirths in the asura realm. And from pride, rebirth in the heavenly realms. Corresponding to each, caused by each klesha, afflicted mind, rebirths occur in these sites in samsara. This presentation drawn from the Avatarama. 제가 또 거기지 멤버 유튜브 계속네 또 유튜브 나 되는지 다 유튜브 되냐 봐서 다 뒤나네 다 거기 로 유튜브야 다 동네 치름 배차네 녀와디 와와세 녀와디 동네 제쇼제 되네 이다제 이래 때 동네 중앙으로 삼단을 이다제 이래 때 동네 중앙으로 미 아마이 파스 뭐를 받 도랑 배셔나 배셔네 또 내가 그 시기를 해서 In this way, then, corresponding to their 6 underlying causes in the klesha are the 6 realms of migratory beings in samsara. So follow this. And
corresponding to the intensity of the underlying karma is the intensity of the pain and sorrow experienced in each of these 6 realms. Pain of greatest intensity found in the hell realms, of slightly less intensity found in the preta realm, of slightly less intensity found in the animal realm, in this way then corresponding to the intensity of the pain in the sight, these 6 realms of migratory beings. 뭐야, 나 되게 아무 나 동행이 나 사사기 나 심지에 감고 나는 동행이 배 세매봐 동행이 왜다 간다 최초 나자다 동행 배 망조 예서디 녀와라서 나 녀와들이야 장애다 산이 녀세와다 녀고스 녀와 녀감 좁제스 그래서 나한테 신경을 그래서 뭐지. Then the realms of migratory beings experiencing pain ranging from the greatest pain experienced in the hell realms, where there are 18 hell realms, hot hell realms and cold hell realms, and neighboring hell realms. 뭐였죠? 세상다 되는데 나 녀와 녀 쪽제기 나네 뭐 시험도 못 산이 산이 시험 사회 동행 장애 동행에는 사회 동행에서 많이 온 얘기다 녀와 산이에서기 어디라 가서 당어도 잠깐 좀 오는 거 살아 녀와 산이에들 잠깐 산이 여러서 And counting out these hell realms, the first in the count are the 8 hot hell realms, and we have counted these out. 어였다 그래서 녀와 산이 잠깐 되는 녀와 산이 양수에도 있나다 이게 잠깐 거는 자오래 자고 양수에지 팅나세 뭐베지 뭐 뒤좀지 뭐베지 뭐 사와서 사와 나르메스 어가 녀와 시디 저시 녀와 제 잠깐 지송셨어. And these again are the first of the hot hells, the hell of continual resurrection, followed by the hot hell of the black line hell, followed by the assemble and be crushed hell, the hell of lamentation, the hell of great lamentation, the hotter hell, the even hotter hell, and finally the hell without respite. These the 8 hot hells. 어디들에서나 나 녀와 지단 녀와 산이비 녀와 지단스 도를 두고 나는 녀외 녀거나 동에 에다 지쇼 망쇼 대이바세 이 나는 녀와 계획 나는 녀와 계대야 거라 동에 시중 그제 베터네 아니 녀와 계획 장가들 얘기를 So then, in 6 realms beings, the 6 realms corresponding to the intensity of the pain found there. Pain of greatest intensity is found in the hell realms, and therein again there is the range and the intensity of the pain found within the hell realms, ranging through these 8 hot hells. 어였다 다들 먼저 장가 자야 돼. 당부 다들 장가 지어서 먼저 당부지 안 수요다. 얘네 빙나다 좀 못해. 그래서 강하다. 신여가 뭐 제 남에다. 동에다 선생이 컴 나는다. 동에 땡 삽쇼 동에 지쇼 유저 나름의 생다. 이나 그 동에 나시다 이제 좋아하신다는 너무와 하장이 동에 배 첨부 차고 유르고 다들 연구가 되게
곧 여기 이와 남이 타만 샤요 레송스. And when we count out these 8 hells, beginning with the hell of continual resurrection, the black line hell, the assemble and be crushed hell, the hell of lamentation, and so on, corresponding to the intensity of the pain found there, pain of greatest intensity, of greatest duration, the heaviest, most unbearable pain of all, is that pain found in the hell without respite. 뭐야, 딱 예외 동해 시기디 딱 간den요 동해 치워 여봐. 동해 배 간다데 로션레 동해 아니 딱 두저고 차네야 하장이 그러고 동해지 남단게 차네자 하장 마와 동해지 뭐 차네 하장 잡아 되게 차네 동해 그 지단 망고지가 그래서 Then this last hell, the hell without respite, involves pain greater than any pain experienced by sentient beings elsewhere, outside of this hell, the hell without respite. The pain is of greater duration, of more variety. Its nature is more searing, more intense than the pains found elsewhere. 다 이제 이제 뭐 주제를 찾는 게 세나. 다 동해 그런 동해 남산에 하장 망보여다. 맞아. 라브리나나 여러 배 대신 바나를 가서 동해에 동해 남산 망보여. 그래서 간다 딸에 제일 그 제만 그런 게 기후 치료 주로 가면서 뭐 가둘러야 내 남샤식 뒤에서 뭐 세세는 야쇼이 게. 다 다답변은 주제로 셔봐이나. 교육이 차냈다. 주제를 차네. 동해 가장 유행한 연구가 요바디 투지를 잘 저듯이 잡으러 그래서 뒤지잖아 가장 링어를 다 이원 인간의 가르스나다 앞에는 정녀와 딜사잖아 녀와 계획다는 양수에 녀가 보면 중쇼 들어와 녀가 나네 야다 가마 동해 녀와 동해 실무된 계시하는 계획은 또 동해 주주 통신 문제의 스트레스나 녀와 양수 된제 양수에 들었다 동에 냐나 아니 가세지 양으로 주주 가세지 양으로 지와들 야 저다 주주의 지시 저주 삼바 뭔가 시다 제나 신신 시대바이나 아니 다 맞아 미리 주주의 다 뭐지 빼셔는 것도 지송 미리 주주들 아니 사기 주주 가도 사기 주주 뉴스다 지금 아다 주주 운동차는 제시 잡고 열에 In the hell without respite, pain is most intense of all. The intensity there is greatest. The varieties of pain are greatest. And the duration of that pain, the greatest. So then we're measuring here in time involved in the experience of the pain there. And more on the presentation of the varieties of pain and the hell without respite later. But we might, for a moment, consider the duration, the time involved in the hell without respite, as it is the longest duration spent experiencing that pain of the hell without respite. How is it longer? How do we quantify it? If we return to the first of the 8 hells, the hell of resurrection, the time involved there, the duration is least of those 8 hells. And how do we quantify it there?
We follow the presentation in the Abhidharma, which begins with the measure of the human life compared to the lifespan of the Deva, and then this is the basis for measuring the duration spent in hell realms. 일단 당보 양식 체제 다들 지어래서 저거 되다. 근데 어제는 당보의 양수 생겼다. 근데 양수를 깨는 동에 요리로 양고래스. 저거 지어. 그 체제를 가져 요래스나. 아, 체제를 되시와 담아서 체제 디나라 빼가리 잘해서나. 빼 가시 그런 거 되고 시험은 체제 되라. 아니 there's maybe long up to tambala. Missing maybe long up to tambala. Ah, yeah. Jaje rishi thai, not thai. Jaje rishi thai. Nimachik. It's not long up to the Nimachik. In the Chiki Nima, in the Mabutamba, in the Chiki Sunjula, Tawachik. Oh, Sunjamba, in the Jungil, logic. 근데 집에 그 롱납제 탐발라 야지를 시기 그래. 세세. 그래서 세세를 시기 세세를 했어. 지난 달 된지직 세세 디기 세세 디단 아니 녀와 양수역이 세세니 녀마. 근데 이제 되지 빼져나다. 소연아 시기 되지 그래서 Now the question is, what is the span of time spent in the hell of continual resurrection? How much time is spent in the cell, and how is it quantified? The units begin with the human lifespan of 50 years. 50 human years are 1 day in the heavenly realm of Indra. 30 of these days in the realm of Indra are 1 month's time in that there. 12 months is 1 year's time. 500 years is 1 lifespan in Indra's realm there, and 1 lifespan in Indra's realm is equivalent to 1 lifespan in the hell of continual resurrection. that's the low other chapter. Milunga Vitambala, Nimachi. And they Milunga Vitamba, Nimachi, Nimachi, was Vitamba, the Tawachi. They get Tawa, Suditamba, that Juni, the citizen of logic, and to your Lord's dance chair. That is chick, the look, as if you are a Stangajana. What an any in US. So then the human lifespan of 50 years is 1 day in the heavenly realm of Indra. 30 such days are 1 month in the heavenly realm of Indra. 30 days, 12 times over is 1 year. And therefore, in 1 year's time in the heavenly realm of Indra, how many human years have we got? Do we have an answer? Yes, 그게 책임아. 배전할 사야 물에만 밀리언 트릴리언 되시야. 동규래. 동규 책임마다. 동규 디베던 어디로 와? 동줄. 이제 봐. 사야 지와 동규제. 얘네 대금제. 아니. 얘네 대금가 찰디. 아니. 찰디스는 어디다 알게 제다지는 트릴리언 세가. 무슨? 제가 트릴리언
그냥 딜라 딜리트 기업나 딜리트 좀 차기 말해. 네. 이거 너무 맞지. 콩팥가 쓰기였어. 아니네. 매일 너무 맞지. 응? 다 너무 제가 되게 너무 맞지. 아니 맞지. 그니 너무 제가 니 너무 맞지 봐. 응? 너무 맞지. 그잖아. 너무 제가 되게 숨질 가서 콩 맞어 아니. 직동 말이야. 말이야. 지금 앞에 제가 되게 다 중이나 아, 아니 축제 아니 치축 말이다. 동작 축제. onda 과제 개발 체가 저 먼저 개발 찍으러 와 응? 개발 체가 딱 그전에 되시잖아 미라요 다비네 알레 동작 축제디 아니 개체가 개개 발길 체가 그래? 어떤 적이 체요다 응? 다리도 거기서 제일 샤 다리 거기 이미 되지르나다 아니 먼저 동해 양국이 봐 하디 먼저 무엇인 거고 그래서 And even following texts, we're really counting upward into up through millions, billions, trillions. But here in this calculation, 50 human years to one heavenly day, and so on. The purpose is to suggest the duration being this extraordinarily long for purpose of considering how it would be. 거의 세상 다 맞죠 하나 무엇인 거야 가르스나 다 내송그 내를 깨버이나 동해 주주 주주 연구를 해 세계다 들어들이 딜라다 동해 주주 들리지를 연구고 독 삼박다 수수 소화께 두야 되래 대디 소화도 깨서는 아니고 동해 대신에 내 대가 그냥 토산 말에 삼박이 수수 동해의 명예 믿어 동해 지과 짜 어디 깨야 돼 따라서 Should I be born in a hell realm, the pain I face there would be of this duration. Of such a duration, would it be tolerable? Would I be able to bear pain continuously for so long? Reflecting, one might find aspect terrifying, and this is the objective here. 예, 딱 들을 때는 냠내 그때는 지게는 냠내 아무도 되게 세배나 수족이 동해 뭐 신사를 제가 수족 세배나 저한테 냠내 실력으로 세상 아주 단다 미라 님은 찍 아주 마대어 기분 매봐 나자 이거 있나 먼저 하장 수요마 투야기 네 삼 단계로 아마들이 기분도 배우면서 엔데지 수요 투기 매나 아니 마게 동에 뒤집에 주름부디 아니 동에 파게 된양 부분 양이 여기 면도나 아니 가탑 가르치 버려서 아니 다 동에 되게 주디게 돼 매가 쏘고 이어와 다 하고 이어 셴 아니 주디 바 매가 쏘 탑시 셴 다냐면 해서 When the prospect of pain in the hell realms that lasts so long is in fact terrifying, then this informs the practice that would follow, which is the practice and recognition of the fact that in a day in a human life
if the full day were a day of discomfort, asked about it, one would say, I'm not well, it's unpleasant, this is a day that's been painful all day. If that pain were to be continuous for so long as is calculated here, could we handle it? And would it be desirable? Or is it unwanted? And if it's undesirable, then what would we do? And when pain and sorrow emerges from pain's causes, we would extirpate pain's causes, eliminate the causes of the pain. And this is our method. 거의 다 나서 양수를 자와 양수를 안에 뒤수 모두 이 여와 하마 되게 다 뒤수 되래 다다 The duration of a lifespan in the hell realm of continual resurrection, we simply multiply the duration over and over again for the spans of time spent in the hells as one goes deeper. 뭐야 제가 뒤수 된대지 동행 교육은 뭐 된대지 녀야게 맞아 이게 말해 나 대지게 매 이게 맞지 배들이 걔도매 이게 매 삼바 삼초그래 전초그래 셰초그래 되게 있는 딜 맞게 버그 랑 왕차다 딩주 커리어에서는 뛰어 말해 랑라 뒤깨게 레디 가장 수치고 여러스 배낭 먼저 셰당 왕 공주 왕비 사를 레디 좀 망체 딜 깨게 레나 여바이디 먼저 공주 왕고 레 망고 사요 잠깐만 사요로 제가 레 망고 유디 마게 비녀바도 요 말해서 The lifespan in these hell realms is so long, and during that time it is a pain that is continuous. And we likely think to ourselves, there's no real chance I'll face that. I don't have any inclination to. And it's not didn't decide at all. Do I have autonomy here, or am I under the sway of anger and hostility and the very afflicted minds and the karmas that they accumulate that precipitate births just there to these cells? 거의 단다 가르치 투구를 저와지 단다 저한테 가르치 투구에서는 딜 엄마께 안쪽을 공주가 왕게 내 되게 다와디 지토야게 사년이 단단 안쪽을 열었어 세상 네 제발이나 아니 동네 내다 사나 그 동네에 연거야 연마 세상 내다 붙여야 돼 그냥 내 지토야 돼 안쪽에 양내 지토 그래 지고 그래 지나는 네 대부터 결산 되게 열어서 So now what then? What one does now is purify the karmas that determine births in hell realms. When the afflicted minds and the karmas that they accumulate, anger and the karmas accumulated by the force of anger are purified, then with their eradication, the eradication of those karmas, their consequence, pain, too, is eradicated. 비강은 땅만한도 단다디 만한도로 단다다 배나 만한도라 밀루토에 땐 딜라다 맞아 그다고 걸트 시작되어요. 그런 만한도라 kultu에 땐 밀루디요. 방법 주지지 밀루디요. 밀루디나 가리어스는 된대기 이 야과데 두고다 디 대화다 디 동에다 예 취투야게 체직이 저런 남직이 싫어요. 니바들라 숨바들라 가르스나 마람들 티 람트니기 다 상게 최기 구조성 내게 자산 상황이 돼.
대단 달랭어도 튕긴 차상 상유에서 다 달린 친구래 제만 그것도 요 말에서 이제 뭐 이야기다 듣는가 더 레벨에 손 At present, we are born human beings. This is the exceptional basis for the eradication of such karmas. With a human rebirth comes the native intelligence of the human being, the capacity for discriminating between what is constructive and destructive, what is painful and what is pleasant. This discriminating intelligence is the biological endowment of the human being. This too we have. And present too are the three precious and sublime gems, the Buddhas and the Bodhisattvas. All of this is present for us now. 좀 잘났다 아주 여 중에 따라 아주 고면서 제발와 고면서 이내다 나는 전다 도도 가르스나 간제 중에 디 모션 발았더니 중에 되는 자 겹부여봤다 겹체부여봤다 그게 얘기를 이게 녀선은 안에 신의 가르쳐서는 안에 라겠다 동해도 직받들 하래 겹니지 유매 제 겹지 유바 녀선은 안에 콜라 겹서 줘네 안에 가르쳐서 아니 겹네 안에 라겠다 동해도 너무 뭐 아니 더 두트야겠다 자기 되게 잘 그랬어 아니 어디 이제 대신 어디 테스트 저트는 저거 Where these are present, the three precious and sublime gems, then all that is required for dharma is present. And whether the dharma begins now or not, we determine. But it's apparent that the opportunity will vanish later. Now, when an indication of pain is made and pain is recognized for what it is, and the prospect of pain strikes fear and terror into our hearts, then naturally we search for protection from that which causes that fear and terror, and searching for protection, protection is found. It's the protection from that terrifying prospect of pain. What affords protection, there we go for our refuge. And then, by the force of that refuge and the protection it affords, we have no longer any need to experience such terrifying pain. So then we will conclude here, and then why don't we engage in our Q&A?
된다 또 직과도 잡고 맨나 아니 내가 지금 저 거의 이시티 말 아니 내가 지금 얘는 뭐좀 점이 있대 점인데 점 투구요 점 이시래 보이는 점 투구로 와 제가 점도 쓰게 됐다 점으로 쓰게 돼야 한번 직과 고구요 직과도 얘는 대바도 요구 대바에서 더 보이는 저거 땅도 If there's first no fear, no terror, then there can come no confidence that one has found protection from that fear. Without the fear, the search for protection does not begin. Where the search begins, is found, then by the force of the fear and the search and the finding, then the confidence in the refuge is found. And the faith in the refuge will be present. So for refuge to be authentic, there must be first fear and faith. And now, if there are any doubts, then let's hear them. Any questions you have, please share them. That was a related question. And the question is the connection between fear, anger, hatred, and violence, whether it be conventionally, folks that feel fear may or may not feel anger and hatred, is that the scriptural connection and then act out physically, or even if it's more of a spiritual or mental state of mind connection between fear, hatred, and violence. Or even a realm connection maybe of fear and hatred leading to hell, whether that's conventionally manifested in a realm or a mental manifestation. Is there a scriptural basis for that? Is there a scriptural basis for fear being required for refuge, or fear being a cause for violence and hostility? Exactly. Yes, the connection between fear and the end result being violence. And I'm assuming that there is hatred and anger in between, and whether that be a mental manifestation or a conventional experience. 직접 아니 시당당 아니 tập sự gì à tập sự gì 탑 여러 하니 하든서 펜션 아니 디 마기야 다 라서 버든 여러 라진 쇼에 라서 봐 어떤 디 직접 당 시당 되니 저거 여러 배 변화디 직접 일하네 되니 아니 디 시당 아니 걔 영어로 와 아니 시당 되니 연나 되니 펜션 아니 라진 쇼에 다 도포당 여러 와 제상데 아니 슝네 슝첸네 아니 직접 당 아니 시당 다가와디 다시 여러 배 직접 아니 펜션 두포 땅에게 아니 저디 슝첸레 아니 저시 디어르베
가인스능의 고야가 어쨌든 직체나 군속 기차네 직접 랑네 데네 펜션 누가 기야에게 아니 시디어를 다 제자한테 직접 랑네 아니 셰단다 아니 펜션 누가 기야에게 시디 아니 슝첸네 제시디 여르베 이 모두가 진짜 남자 깨발 때는 우리 가정은 탑지 세바가 되다 이걸 와. 다른 만도 그 시야디 디마다 진짜 센데페나 내 송기 동에 거지 간다 내 송기 동에를 지신 잡아 깨버 쪽으로 왔다 가다 내 송기 동에 뭐지 아니 내 송기 동에를 몇 견도다 아니 내 송기 동에를 단독으로 깨고 여러 와 어디 깨 된다는 내 송기 동에도 당고 뭐시는 걸로 직자지 직받아 자 된적이 있자 이따 동에도 봐 탑자 그 가데스 방 투를 해서 내 봐야 탑자야 아니 탑도 봐보 안 탑도 왔다 그 주소는 것이 점들려 와 뒤에 가는데 따이는 야다 계란이 집과다 세단도 세단도 혼도 왕가는 남자 밀리시 남자 거시나 그 아니 봐주 집과제 받을 주 잡들이 저보다 임무로 와 이제 대제라는 대시디 자고 말 동네 반다 동네 가는 주 아니 유모되게 있다 깨체데 녀손을 깨거든 녀손을 깨는 동네 되죠 동네 되지 달에 탑 되죠 다 되지 시기 하고라다 망고 삼아 right there is fear and anxiety that can cause aggression but the line of the presentation here is from fear and terror of pain of hell, which follows from the familiarity with what pains are found in hell. When that pain, that suffering is clearly understood as the perilousness of those hell realms, then where there is that recognition that the hell realms are perilous and filled with pain, then a desire to avoid such pain arises naturally. And therefore, that desire for liberation, freedom from those consequences of pain and hell realms is the objective of the presentation, the reason for presenting fear as it's found in the hell realms, to remind us of the perilousness of the hell realms, so that we might abandon pain and suffering. So that we might abandon pain and suffering, we look to find who is capable, who has a capacity. And the guide has that capacity. The dharma, that is the actual means, that capacity, and then support is provided by the sangha. This is the emphasis here. Your point that frightened and anxious individuals will intimidate others, and this will, however, this is not the emphasis here. The emphasis here is to indicate what is to be found in the hell realms, the pain there, that pain is a result of the underlying karmas which arise by the force of afflicted minds, and then to find liberation from that place. 나랑 서두로 선단 jirgake ngamdake shedan suzuki jigbache wala tene ani shedan ke wala tene hazu physics ba ide da yo
이제는 말 참 말이라 봐라. 그다 나가서 내 손기 동에서도 등에 뒤질래지 하장 유지는 잡치고 내받쳐 요이다. 콜로 뭐 무엇이나 뭐 무신 동에는 지고지 만 지고지도 잡세는 그 동에를 잼도 불러 있게다. 그렇지. 아직 건도 시야 되기도 하고 되게 되는 거 되게 더 멋있어야 되고 다들 대체도 시행이 어려서 That fear and anxiety cause hostility is evident. It's obvious. We see that it's so, certainly. This is, of course, the level immediately apparent to us. Which needs to be understood as it is found in hell realms, where the pain is exceedingly intense, of innumerable kinds and of unimaginable duration. And when this is understood, it is a terrifying prospect. The terrifying prospect would cause one to find some protection. And one would find that protection and recognize the refuge. And so, this is the emphasis here. 간다가 뉴모가 오게 레사 레디 원기 아니 고 간다니 손 펜가 니 손을 펜은 네 베타 거기 둘이 용고가 되게 다 나도 미 통제를 말았어 간다 한국 미도 지고야 그 주시 근데 아니 다디 가서 다 수수 그 생들이 묘사한데 되지 아니 뭐네 되지 다이 배치기 따ян다 근데 이치를 논다 근데 때니 나도 이제 삼로당 아니 삼로당은 수수 예바이 아니 예바이도 좀 아니 다 수수 내지 예바이나 다야 탑 되겠지 어디 되게 되고 일단 냠내 뭐 스토리가 여러 어디 시기가 그 시험에 다음에 말했다 하고 여러 나도 시험을 참고 있던 내가 남샤듯이 이 뭐지 여러 선 Afflicted minds cause us to engage in karmas. These karmas throw us into hell realms. Then, though, the hell realms are not evident to us, not apparent to us. We cannot see them. They're not apparent to our coarser conscious states. They require subtle conscious states for their fathoming. So then one must expose oneself to the notion, to the fact through reason and scriptural basis, the basis for ascertaining a conviction in the hell realms, so that the karmas that thrust one into hell realms may be eliminated, and the elimination of such karmas may become our practice. 간다 하나도 시험을 봤지 로봇 시험 봐라 로봇 시험 봐라 그래 이게 상담하지 시험 처음에 상담하지 아니면 내가 봐도 치고 이수지 알아서 The course it's no difficulty at all to recognize obvious objective situations. This is easy enough. More difficult are underlying subtler states of awareness
we would discriminate between or recognize that there are grosser, supervenient, or adventitious states of awareness, and then subtler states of innate awareness. As we go on and continue to consider the hell realms, questions will naturally arise. Yeah, Are there other questions? yeah, just about that. Is it possible for one to be a prayer in the prayer room and become very miserly and absorbed, which has led to you ending up in the prayer room? Can you become so angry that you're in the prayer room now, because your natural inclination is to be miserly, and now it's For Dharma is now. Oh, yeah, 갈증이 있다. 저시는 예술이 아주 part. 제스나 예송래 차나 아니 다 단단히 아주 답시 제일 고급디 유형을 한 것이지. 이번에는 그 레야 주 권을 레칸 이게 좋아하면 싸셔. 나도 저랑 넣어놔지 그 코나기 탑디 매가 간들 단도 콘도 깨리 녀월게. 야 요코 마제제 고를 내 가서 갈게 내 카메는 장갑 너무 싸네. 근데 그 편이야 타려면 차게. 얘가 들려버려. 제가 pen 저랑 저도 내가 서로 자대 그래서 So why is it, how is it that this question contains so much? It does because the opportunity for Dharma has vanished. What there is instead is the superabundance of newly accumulated karma that will toss one back and forth between sites of misfortune and disaster, back and forth, anger arising, thrust one this way, that way. And there's no 레찌기 동이 이거지 양국의 유연한 레자다 뭐 가족이 양보했어. 내문에 그래서 really, you ask, when the consequence of one karma is these pains and sorrows, what will 100 such karmas make for us? 세상에 그냥 원에 상상스럽다. 이래 세상 아주 얘기다 밀려요. 그래서 단단한 밀게 돼요. 지투기 열에서 아주 최시하게 대시하게 내가 했다. 이걸 하나 했습니다.
But as human beings, we have the means to treat and remove such karmas. That is the unique opportunity of the human being, and thus the dharma. Other questions? No questions, then we'll recite our closing verse. Vishwa, thank you for these teachings. When I contemplate the hell realms and the fact that we've been cycling into samsara since beginningless time, I sometimes feel dejected. And in particular, in trying to develop feelings of, confidence in our capacity. I have confidence in individuals achieve enlightenment for the benefit of others. But when I think of the practicality of success in emptying the hell realms, I start to feel dejected. I think we have had countless Buddhas with all these amazing attributes, and yet the hell realms are still full of beings and have been so. What would be your suggestion in helping to mitigate some of those feelings of dejection when I think about how many amazing Buddhas there have been, and yet how many beings are still cycling in the depths of the Avicii? 매바네. 아니 난도 바르드 심친 카네 심친 랑메바 아니 코르와라 코르 아니 데 바레와 아니 데 삼수 말이다 아니 니츠디 라파게 로팜 다 베나 야마니 체작도 니바르도 학바르도 데 nhiều anh bây đi tông ba rồi là sang cái chẳng mấy bữa đến để chuyện này tông ba giờ mà thưa bữa đến để chana anh mà ông bà khán giả này tông ba giờ thưa cái đấy sam này lộc phong bao đủ lộc phong rồi cái đủ ta anh đàn đó thưa ba sang cái chẳng mấy bữa đi chuyện sao đấy Yunayang, and the Simchingi, Yawe, Ne, Gang de Ore. That the Susugi Ding Pop di and it Lane, Ya, Calocario. The chair is a shade, the woman wages, a deal of youth, 6 years. The account of 1,000 armed Avalokiteshvara. There's the concern there Avalokiteshvara's concern and yours are the same that way. 아니 랍사도 고랑 그 제일 요건은 단지 보면 시 제일 저랑 때도 지금 말아 샘지 감 저랑 때도 된치 봐도 자와세다 대바 임바다 대신
제일 그런 보내도 고추 이가 좀 저거면 고치 이제 혹시 고추지라서 이런 거에 저 요밤에 안 좋고야 그냥 샘쟁이 또 못해 도대체 나 편도 이거지 수미야 딱 그런 켈레니 좀 말아야 된다 요밤에 그런 고치나 아니 그런 켈레 쇼르베기 이 고추지지 제레스 시주지 요거 되지 나 차동 요거 리디 말은 뭐 요래서 뭐 제일 제만 저시 접촉을 제가 그런 다들 그냥 로페 내수 집어지게 중요할 때 있네요. 그런 제일 안 좋죠. 요새 마도 원에 그 축제는 제일 식사라도 오늘 제일 식 같이 주직을 누리게 되죠. 그래서 자, with the awakening mind of bodhicitta and compassion, set out to assure the well-being of all sentient life, and through the force of sustain activities for the well-being of sentient life, and then reviewed all that they'd done and found much to their distress that there were no fewer sentient beings in samsara, and apparently it had all been for naught. And originally Avalokiteshvara had promised that they would carry out the well-being of sentient beings, and if I do not, may my head explode. So committed was Avalokiteshvara. Then, with confidence shaken, reviewing what one had done and that it apparently had come to naught, just then Avalokiteshvara's head indeed exploded. And then Amitabha appeared to Avalokiteshvara and said, do not despair, what you have done has been constructed. And Avalokiteshvara is tin-headed, but Amitabha bestowed their own head, an additional, the 11th, to Avalokiteshvara, so that Avalokiteshvara would continue carrying out the welfare of sentient beings and not lose confidence. And that is the account of the additional, the 11th head, Amitabha's own, here on Avalokiteshvara. For the account of all 1,000 arms, there are the details. This here describes the distress that Avalokiteshvara felt, and that is like your distress. 거의 딱 한다라도 이 수수가 나도 수있는 셈 방법 생기 이제 이걸 이내다 고 간다 수수가 간다 버리 셈제기 대도 또 세워 제다 대어 루가 제디 유버로 뭐 니줄레고 직하게 인생 매봐 아니 이 마치 제거 니줄도 요 말씀은 꼭 얘는 대어 제인 투야 동해세 투약이 답시도 요. 이 제가 있는 펜도 유바대 윤세 차단 유바 되게 차단 차기 어렸어. 딱 이내 아주 샘제기 배 당비 나가 가도 켜버렸어. 샘제기 켜도 유바 샘제 용으로 들어와대 가족이 다 단다 띵이 되면 좀 아주 초기 말어 와서 나다 수수고 되잖아. 아니 간다를 때 이게 샘제기 된 지서 말해서 이 춤네. 아니 자주 그 샘동 되게 딱 유나라 요래 그 용식이 있네요. 아들 이 춤니 대바당 아니 그이 마슈버진 된 제반 이부터 아니 수패도 채도 때티 담시에 뭐라 해서 One might become disheartened, but in actual fact, there exists the means for bringing about welfare for sentient beings. And there is a means
for eliminating their pain and sorrow. It can be done. There is a means to see to it.